which is the capital of Bangladesh. ওইখানে কিছুদিন কাজ করলাম, 2-3 মাস কাজ করার পরে 1 মাসের বেতন দেয় না, 2 মাসের বেতন আটকায় রাখছে। তা ওইখান থেকে কাজ শিখে অন্য ফ্যাক্টরিতে অপারেটর হিসেবে ইন্টারভিউ দিছি, তখন আমার বেতন ধরছে 2600 টাকা। So in my first factory I worked 3 months and I was paid for 1 month. And being seen that, I just switched my job to other factory. In my next factory where I took job, and my salary was approximate $22 per month. ওইখানে কাজ করার পরে কিছুদিন পরে জন্ডিস এসে তখন আবার বাড়িতে চলে গেছি। বাড়িতে যাওয়ার পরে আবার রানা প্লাজারে 7 তলায় চাকরি নিছি। But Aisha, so being working in that factory for years or so, I got sick, and then I went back to my village for a while, and then I again come back to the city, and I came back and took job in the 7th floor of Rana Plaza building. ওইখানেও বেতন ঠিক মতো দেয় না, ওইখানে প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত ডিউটি করে, তখন আর নিজেরই সহ্য হতো। তখন আবার 7 তলায় থেকে 6 তলায় ঢুকলাম। 6 তলায় বেতন ধরলো 3800 টাকা বেতন, আবার তেমনি 8000 টাকা পাইতাম। প্রতিদিন সকাল থেকে 8টা পর্যন্ত 10টা পর্যন্ত ডিউটি করাইতো, আবার নাইট শিফটিও করাইতো। ছুটি চাইলে বলতো কি যে বাবার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতে আইছো। Okay, so the factory in the Rana Plaza 7th floor where I took job, they used to not even pay it on time, and it was a long shifting hour, which I couldn't take. And then I switched my job in the same building at the 6th floor of Rana Plaza, where my base wages was $48 per month, and including overtime, I was making approximately $90. But I had to work a 14-hour shift, which would start at 8 a.m. and up to 10 p.m. And sometimes I had to work in the night shift as well. Whenever we were asking for leave, they would tell us, is this your father's factory that you wanted to go anytime you want? So it was like verbally abuses. তারপরে এনে কাজ করার পরে 23 এপ্রিল প্রতিদিন সকালে যেরকম যায় ওদিনকেও গেছি। যার পর 2 ঘন্টা কাজ করার পরে আমাদের জিএম স্যার মাইকে অ্যালাউন্স করে বললো তোমরা সবাই নিচে যাও। তখন আমরা নিচে এসে শুনি যে নিচে 3 তলা একটা মায়ের উপরে নাকি উপর থেকে নিচে ওর হাতের পরে নাকি বালুর চিমেট পড়ছে এবং ফাটন ধরছে, কিন্তু আমাদের জানে না। তখন আমাদের বলছে তোমরা সবাই বাসায় চলে যাও, 2টার পরে আবার আসবো। So like other day, on April 23rd last year, I came into my work, and I was keep doing work, so I could work 2 hours, and I saw that many of my co-workers like rushed to escape from the factory. And meanwhile, our general manager, he announced that everyone just go outside. Without knowing anything, as like my co-worker, I went outside, where I came to know that there is some workers saw a crack in the building, which they haven't told us. I mean, the management haven't told us, and sand and cement has fallen one worker's hand. So when we was in outside, management told us to go home for that day, not for that day, I'm sorry, for that afternoon, and come back at 2 p.m. তারপরে আমরা 2টা বাজে আসার পরে তখন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক বললো, যে বিল্ডিং ফ্যাক্টরির মালিক বললো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিককে যে তোমরা ফ্যাক্টরি চালাইতে পারো, ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে চেক করেছি। তখন আমাদের সবাই বললো যে তোমরা সবাই বাসায় চলে যাও, কাল সকাল থেকে আবার আসবা। তখন আমরা কাল সকালে সবাই অফিসের নিচে আসি। Okay, so then along with my other co-workers, I came back at 2 p.m. Where the building owner where we have been told by our middle management that the building owner has told the factory owners that he brought an engineer and inspect the building and it is safe, so the factory can run in that building. We should keep doing our work, so we should come back tomorrow morning. তারপর আমরা কেউ উঠতেছে না। তারপর আমাদের বলে জোর করে, আমাদের লাইনশিপ বলে শালা আমরা যদি মরি তাহলে তোরা মরবি, সবাই উঠ। তখন আমাদের ফ্লোরে পিএম ছিল, সে আবার মাইরে উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছে। তখন আমরা উপরে গেছি, উপরে যাওয়ার পরে কেউ কাজ করিনি। না করার পরে জিএম স্যার মাইকে অ্যালাউন্স করে বললো যে যেখানে আছে সবাই কাজ করো, কাজে শিটমেন্ট প্রোডাকশন দিয়ে বাসায় যেতে হবে। Okay, so when I came into in the following morning, when I came, I saw that many of my co-workers, they're standing outside, some of them getting inside. So they're kind of in a dilemma and a fear that whether they should go inside and what would happen. But our middle management, they started yell on us and shouting, go inside, otherwise your salary would not pay. And I saw that my production manager, he was like pushing and slapping workers to go inside.
And then we all went inside, but we haven't started our work. We were like talking to each other, and then our general manager, he announced that we have rushed for shipment, so you have to hit your production target. So go to your machine and keep do your work. So he put pressure on us, and then we went back on our machine and start work. তারপরে সবাই আমরা মেশিন বসে কাজ করার পরে 20 মিনিট কাজ করার পরে কারেন্ট চলে গেছে। কারেন্ট যাওয়ার পরে 2 থেকে 3 মিনিট পরে জেনারেটর ছাড়ছে। জেনারেটর ছাড়ার সাথে সাথেই ধুম করে একটা শব্দ আসলো। তখন আমাদের সাইডে যে একটা লাইন ছিল, ওই লাইন পুরো ডাইভে গেছে। তখন আমরা সামনে দৌড় দিতে গেছি আর পড়ে গেছি। So I can remember that I was worked like approximate 20 minutes. So after 20 minutes, the power gone, and then middle managers, they start the generator within 2 or 3 minutes. And when they start the generator, one sound I just hear that it's a boom, and I saw that everything is collapsing. And the swing line beside of me, there was another swing line. I saw that is collapsing, and I ran to the stairs where following my co-workers, and I just fallen with others. তারপরে ওইখানে দেখি আমার ওই সাইডে একজন পড়ে আছে, ওর এখানে ভীম পড়ছে। তখন ও বারবার খালি আমার বলে বোন বাঁচা। তখন আমি বললাম কি আমি তোরে কিভাবে বাঁচাবো, আমি তো মেশিন আটকে গেছি, আমি তো সামনে যাইতে পারি পিছনে যাইতে পারি। তখন ও পানি করে চিৎকার করে। তখন আমি বলছি ভাই আমার কাছে পানি নেই। তার কিছুক্ষণ পরে ও মারা গেছে ওইখানে। ওটা কি তোমার মাথার পাশে পড়ছিল না সাইডে? মাথার পাশে। So when I got conscious, I fallen and I got unconscious. I don't know that when I got conscious. When I got conscious, I saw that there is one of my coworker. He just beside of me. He has been trapped under the beam and columns, and he was crying and shouting for help, and he was asking some water from me. And I said, there is no way that I can help you because I have been trapped. My feet has been stuck under a machine, so I will not able to help you. And he just spoke to me for a few minutes, and he died. তারপরে ওইখান থেকে তখন আমি আর বাড়িতে পাইনি। তখন আমার 2 হাত দিয়ে টুল ভাঙে তারপরে বাইরে সামনে গেছি। সামনে যেদিকে আরো অনেক লোকজন একটার পর একটা পড়ে আছে। তারপরে আরেকটা আমি তারপরে ওইখানে যাই দেখি একটা মায়ের নিজের রক্ত নিজে চুষে খাইতেছে। Okay, so when he died, I gave my all effort to free my leg, and I was able to break the stool, where my leg was stuck. My feet was stuck, and then start crawling towards the place where I was hearing other workers' voice who was screaming and crying. The beam and column, it's like made some kind of pocket in every place. So she was crawling to that area. So when I was crawling to that area, and I was able to reach there, and I saw that many of my co-workers trapped. Many of them, died. It is like one after another. It's kind of like sandwich. And I saw some of them is still alive, and I saw one of my co-workers, she was drinking her own blood because she was thirsty and just to hydrate herself. তারপর ওইখান থেকে আমরা আরেকটু সামনে গেছি। আমার গলা শুয়ে পানির জ্বালা খালি চিৎকার করে আর বাঁচাও। তারপর আমাদের সাত খালি আস্তে আস্তে নিচে নামতেছে। তখন আমি বললাম কি আমরা মনে হয় বাঁচবো না। তখন পানি চিৎকার করে। তখন আমার সামনে একটা মেয়ে ছিল। তখন ওরে বললাম কি আমার একটু পানি দাও। তখন ও আমার একটু ওর নিজের পোশাক করে ও খাইছে, আমারও দিছে। তারপর আমরা কিছুক্ষণ ওইখানে ছিলাম। দিন আর রাত কিছুই বোঝা যায় না যে কতটুক দিন আর কতটুক রাত চলে যাচ্ছে। So and I was looking, everyone is crying as well as me and screaming for asking for saving our life. And then we started looking for the area where we can go, and I start crawling, and after few minutes later I was so thirsty and I was looking for some water, and I was crying that I'm dying, someone please give me some water and save my life. My co-worker said there is no water that we can give you. So one of my co-worker, and I told one of my co-worker that please give me whatever you have. Then she drank her own urine and gave me some, which I drank, and I hydrated myself for a while. তারপর ওইখান থেকে আমরা আরেকটু সামনে গেলাম শুয়ে তারপরে দেখি অনেক অন্ধকার। তারপর ওইখান থেকে আবার আস্তে আস্তে শুয়ে অনেক দূরে গেলাম। যার পরে দেখি একটা মাইয়া হাতের উপরে মেশিন পড়ে আছে। তখন ও বললো কি আমি তো বাঁচবো না, তাই তোমাদের বাঁচানো সাহায্য করি। তখন ও আমাদের পথ দেখাই দিয়েছে। আরেকটু সামনে গেছি দেখি আরো অন্ধকার। তখন ওইখানে আমরা ভাবলাম যে আর বাঁচবো না। তারপর ওইখান থেকে আরেকটু সামনে গেছি, যাই দেখি একটু বাতাস। তখন এই বাতাসের পিছে আমরা ওইখানে থাকলাম। তারপর পরে দেখি একটা ভাই উদ্ধার করে। তখন তারে বললাম ভাই আমাদের বাঁচান। তখন এই বললো কি ভাই আমরা তো বাঁচাতে পারবো না, যারা তোমাদের বাঁচায় তাদের বলে। তখন আর্মিরে বললো, আর্মির আধা ঘন্টা পরে এসে আমাদের বাঁচাবে। কদিন পরে? 2 দিন। So
When we four of us, we were looking the way to escape from that building, and it was so difficult to find a way because wherever we go, it is just dark, and it is difficult for us to understand it is day or night. We even don't know that how many hours already gone. So then we were crawling the place wherever we see that there is a way to go, and we didn't find anything. And after many hours, we saw that one of our coworkers, one of the female workers in the same building, she was trapped under a machine, and she was crying and asking for help. But there is no way we can help her because the ceiling is coming down every single second. It was like a few inches top of us, and when we were crawling, so it was coming down, and we said that, sister, we will not able to help you. And she said, okay, maybe I will not survive, but I can tell you that I saw many workers went this way, and I believe that they rescued somehow. So you guys should go this way. And the way she showed, four of us, we started going in that place, but we didn't find any way to, escape. Then, once time that came that there is no hope, four of us were like sitting and crying, but after a few hours or so, one of my coworkers, she felt there is some air coming from outside. And then we thought there is some hope. And then we started going towards to that place where the air was coming. And we saw that there is one rescue guy who is breaking the rubbles and try to look, is there any people? And we screamed and asked him, please save us. And our voice went to him. He heard us. And then he said, maybe I will not able to rescue you, but I can call the rescue team. Then they will rescue you guys from here. Then he went back, and we saw that after half an hour or so later, the army came and they rescued us after 2.5 days. তারপরে যখন আমার বাইর করতে গেছে তখন আমার এইখানে কাটে গেছে আর মেশিং পড়ছিল তখন তারপরে সাত বাইঙ্গে তারপরে আমারে বাইর করছে আর্মিরা বাইর করে তারপরে ওইখানে নিচে ক্যাম্প ছিল ওই ক্যাম্পে থেকে আবার হাসপাতালে নিয়ে গেছে. So when they were rescuing me, there is a machine has fallen in my back, and there is a scar in my, my neck was cut, and there is many scar in my back. And then they sent us to the medical camp that was in the ground, and later they sent us to the hospital. তারপরে এখন আমরা কোনো ক্ষতিপূরণ পাইনি. তারপরে আমরা চাই যে বাংলাদেশের যত গার্মেন্টসগুলো আছে যেন নিরাপত্তা থাকুক. তারপরে হাজার হাজার এই যে কত মানুষ মারছে, আমি চাই যে বাংলাদেশের যে গার্মেন্টসগুলো আছে সব নিরাপত্তা থাকুক. কারণ আমরা যে গরিব মানুষ আমরা কি করে খাবো? এরকম যদি হাজার হাজার মানুষের জীবন যায় গার্মেন্টসে তখন আমরা কি করব? হাজার হাজার মানুষের জীবন চলে গেছে, আমার চোখের সামনে কত মানুষ মারা দেখছি. আমি চাই না যে আমার চোখের সামনে আর মানুষ মরুক. আমি চাই যদি আপনারা আমাদের সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা আমাদের সাথে আমরা জয় হতে পারবো না, আমরা পারবো না. আমরা চাই যারা মরছে তারা যেন ক্ষতিপূরণ পাক. তাহলে তাদের জীবন কিভাবে যাবে? তাদের তো এই দিয়ে কামাই করতে এখন তো ওদের কোনো ভরসা আশা নেই. আমরা চাই যেন বাইরে ক্ষতিপূরণ দিক ওদের. Till now, we haven't paid any compensation. Moreover, that I saw many of my co-workers died. I left, many of them died in that trapped building. So we are fighting. We want our compensation, but in the same time, I want the safe working place for all workers in Bangladesh, those that are working today. It is true that we need this job because we are poor. We need to work in these factories, but we want a safe working place. And we are fighting, and we need your support to win this fight.